Okay children, today in this part we have to discuss tectonic plates and plate tectonics. අද අපිට කතා කරන්න තියෙන මේ කොටසෙන් භූ තැටි සහ භූ තැටි චලනය. හොඳයි. Do you know what are tectonic plates? ඔයාලා දන්නවද මේ භූ තැටි කියන්නේ මොනවද කියලා? Look at that. Look at this video. Okay, did you see that? Here you could see there are lot of tectonic plates. ඔයාලා මේක දැක්කා පුතේ භූ තැටි ගොඩක් තිබුණා නේද? පෘථිවි කබලේ පුතේ ඒ කබලේ කොටස් වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒවට තමයි අපි කියන්නේ භූ තැටි කියලා. You could see the tectonic plates are moving relatively on the earth's surface. පෘථිවියේ මතු පිට ඒ භූ තැටි චලනය වෙනවා ඔයාලා දැක්කා. These parts of the earth crust are called tectonic plates. පෘථිවි කබලේ මෙන්න මේ විදිහට චලනය වෙන නිරන්තරයෙන් චලනය වෙන කොටස් වලට අපි කියනවා භූ තැටි කියලා. So, do you know the reason of this relative motion of the tectonic plates? ඔයාලා දන්නවද මේ භූ තැටි නිරන්තරයෙන් එකිනෙකට සාපේක්ෂව චලනය වෙන්න හේතුව? There is a reason for that. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. Look at this. I told you there are 3 layers of the inside of the earth. පෘථිවියේ අභ්‍යන්තරයට එනකම් ස්තර තුනකින් සමන්විත වෙනවා කියලා කිව්වනේ. What is the outermost layer? We call Earth's crust. පෘථිවි කබල. Next layer, mantle. පෘථිවි ප්‍රාවරණය කියලා ඊළඟ ස්තරේ නම් කරා. The innermost layer we call core. පෘථිවි හරය කියලා නම් කළා. And also, can you remember, I divided this mantle also into 2 parts. මෙන්න මේ පෘථිවි ප්‍රාවරණය කොටස් දෙකකට බෙදුවා. This part is called lower mantle. එන්න මේ පහළ කොටස කියනවා පහළ ප්‍රාවරණය. This part upper mantle. මතකද පුතේ? මේක ඉහළ ප්‍රාවරණය. මේ යට කොටස පහළ ප්‍රාවරණය. And also, can you remember the nature of the lower mantle and upper mantle? Lower mantle consists of molten. Molten means liquid rocks. Molten rocks. නේද? ද්‍රවමය පාෂාණ වලින් තමයි පහළ ප්‍රාවරණය සමන්විත වෙනවා කියලා කිව්වේ. ඉහළ ප්‍රාවරණය solid rocks. ඉහළ ප්‍රාවරණය ඝන පාෂාණ. So molten rocks, ද්‍රව පාෂාණ. These molten rocks are moving always. හැම වෙලේම මෙන්න මේ lower mantle එකේ ද්‍රවමය පාෂාණ චලනය වෙනවනේ. These tectonic plates that I have told you, මම දැන් අර කලින් කියලා තියෙන අර භූ තැටි ටික මෙන්න මේ ද්‍රව පාෂාණ මත තමයි පුතේ පාවෙවි තියෙන්නේ. Okay. The tectonic plates are floating on the molten rocks of the lower mantle. Understood? තේරුණාද? මේ පහළ ප්‍රාවරණයේ ද්‍රවමය පාෂාණ මත තමයි මේ භූ තැටි ටික චලනය වෙවි තියෙන්නේ, පාවෙවි තියෙන්නේ. Okay. So, because of that movement of the molten rocks, the plate tectonics, otherwise tectonic plates, are moving always. හැම වෙලේම මෙන්න මේ ද්‍රව පාෂාණ චලනය වෙන නිසා පහළ ප්‍රාවරණයේ ද්‍රව පාෂාණවල චලනය නිසා මේ භූ තැටි නිරන්තරයෙන් චලනය වෙනවා. Okay children, look at this video clip, then you can understand very well what is the reason for this. මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලුවම ඔයාලට තේරෙයි මොකද්ද මම මේ කිව්වේ කියලා. හොඳයි දැන් බලන්න.
It happens because hot rock rises, heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in two directions and goes sideways. It begins to lose heat. Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart, and it's this that ultimately causes the continents to move. Where the plates collide, the rock on the seafloor containing carbon from the dead plankton is carried deep into the Earth. As it descends, this layer of rock is heated, so the rock melts, releasing carbon dioxide. And gas is returned back into the atmosphere during an eruption. The remarkable cycle is complete. Okay, children, these tectonic plates move very slowly. Very slowly means 1 or 2 centimeters per year. අවුරුද්දකට සෙන්ටිමීටර් එකක් දෙකක් වගේ තමයි මේ tectonic plates චලනය වෙන්නේ. So don't be afraid. ඒක නිසා බය වෙන්න එපා. මේ භූත ඇටි චලනය වෙනවා කියහම බය වෙන්න එපා. මේ භූත ඇටි චලනය වෙන්නේ අවුරුද්දකට සෙන්ටිමීටරයක් දෙකක් විතර. හැබැයි බය වෙන කාරණාවකුත් තියෙනවා. Because of these plate relative motion of the plate margins, various things can be occurred. විවිධ දේවල් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ භූතටි චලනය වීම නිසා. Let's see what are they. මොනවද කියලා අපි බලමු. Okay children, deep gulf, ගැඹුරු ආගාධ may be form ඇති වෙන්න පුළුවන්. Earthquakes, භූමිකම්ප ඇති වෙන්න පුළුවන්. Volcanoes, ගිනි කඳු ඇති වෙන්න පුළුවන්. Formation of mountains, ඊළඟ කඳු ඇති වෙන්න පුළුවන්. These are the things can be occurred because of the relative motion of the tectonic plates. Children, there are three ways of movement of plate tectonics. මෙන්න මේ භූත ඇටි චලනය වෙන ආකාර තුනක් තියෙනවා. අපි බලමු ඒ මොනවද කියලා. Let's see what are they. First of all, I would like to show you what are the tectonic plates. What are the names of some tectonic plates in this earth. අපේ පෘථිවියේ තියෙන මෙන්න මේ භූත ඇටි වල නම් කීපයක් උදාහරණ කීපයක් මම ඔයාලට පෙන්නන්න කැමතියි. Look at this picture. Here you can see some tectonic plates. Pacific tectonic plate, you can see Australian, Indian tectonic plate, South American tectonic plate, ඒ කියන්නේ දකුණු ඇමරිකානු භූත ඇටිය, Pacific භූත ඇටිය, Australian සහ ඉන්දියානු භූත ඇටිය, Antarctica tectonic plate, ඒ කියන්නේ ඇන්ටාර්ටිකානු භූත ඇටිය, Africa tectonic plate, අප්‍රිකානු භූත ඇටිය, European tectonic plate, European භූත ඇටිය, Philippine tectonic plate, Philippine භූත ඇටිය, North American tectonic plate, උතුරු ඇමරිකානු භූත ඇටිය. මේ විදිහට ගොඩක් භූත ඇටි තව තියෙනවා. Okay. Now let's see what are the three ways of this movement of tectonic plates. දැන් අපි බලමු මේ භූත ඇටි චලනය වන ආකාර තුන මොනවද කියලා. The first way is moving apart. Moving apart. එකිනෙකට ඈතට චලනය. Here deep gulf may occur. ගැඹුරු ආගාධ මෙන්න මේ වෙලාවේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. Look at this small video. Second way is moving upward by pressing down the other.
moving upward by pressing down the other. Okay. Here earthquakes may occur. මෙන්න මේ එකක් දෙක එකිනෙක දෙසට ඇවිල්ලා එකක් පහළට තල්ලු කරමින් අනෙක ඉහළට තල්ලු වීම තමයි මේක කියවෙන්නේ. එතනදී earthquakes භූමිකම්ප ඇති වෙන්න පුළුවන්. Look at this video clip. Third way is sliding past from each other. එකිනෙකින් ලිස්සා යාම. Here also earthquakes may occur. මෙතෙන්දී භූමිකම්ප ඇති වෙන්න පුළුවන්. Look at this video clip, then you can understand. So children, these are the three ways of movement of tectonic plates. There are specific names for that. මේවට විශේෂ නම් තියෙනවා. Divergent motion, convergent motion වගේ තියෙනවා. You can learn them in grade 9. 9 වසරට ගියහම මේ ගැන තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Just keep in mind that. මේ දේවල් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. Next, let's discuss where we can recognize these plate movements. අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ මම කොහොමද දැන් භූතේ චලනය වෙනවා කියලා. මේ චලනයන් හඳුන ගන්න පුළුවන්. හොඳටම හඳුන ගන්න පුළුවන් කොහෙදද? පුතේ හොඳටම හඳුන ගන්න පුළුවන් plate margin වල. plate margin වල දැන් මෙහෙම භූතේ තියෙනවා නම් ඔය විදිහට භූතේ තියෙනවා නම් මේ විදිහට භූතේ තියෙනවා නම් මෙන්න මේ මාර්ජින් වලනේ ඔය දේවල් දැන් මෙහෙම දෙක දෙපැත්තට චලනය වෙනවා නම් මෙතන. දෙක එක ළඟට චලනය වෙනවා නම් මෙතන. එතකොට මෙන්න මේවට කියනවා අපි ප්ලේට් මාර්ජින්. මෙන්න මේවට කියනවා ප්ලේට් මාර්ජින්. හරි. වෙන පැනකින් නම් කරන්නම්. මෙන්න මේවට කියනවා ප්ලේට් මාර්ජින් කියලා. ප්ලේට් මාර්ජින්. ඒ කියන්නේ භූතැටි සීමා. භූතැටි සීමා. මාර්ජින්. මේ සීමාවල තමයි අපිට මේ භූතැටි චලනයන් හඳුන ගන්න ලේසි. So children, let's see now. අපි දැන් බලමු a large plate margin of the earth. පෘථිවියේ තියෙන විශාලම plate margin එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ plate margin වලින් එකක්. අපි දැන් බලමු ඒක. In this picture, you can see a red line. මේකේ රතු පහති ඉරක් ඔයාලට පේනවා. In this red line shows the San Andreas fault. මෙන්න මේ රතු ඉරෙන් පෙන්වන්නේ San Andreas විභේදය. Here you can see the tectonic plates either sides of the San Andreas fault. මේ San Andreas fault එක දෙපැත්තේ තියෙන භූතැටි දෙක ඔයාලට දැන් පේනවා. They are North American plate and Pacific plate. You can see here the relative motion of the North American tectonic plate and Pacific tectonic plate by arrowheads. ඊතර මගින් පෙන්වන්න කරනවා ඒ භූතැටි දෙකේ චලනය. They are sliding past. ඒවා එකිනෙකින් ලිස්සා යමින් දෙපසට චලනය වෙනවා. And also these plates slide past each other for about 2.5 centimeters per year. මේ භූතැටි දෙක අවුරුද්දකට සෙන්ටිමීටර් 2.5ක් පමණ දෙපසට ඈත් වීමක් දැකිය හැකි වෙනවා. In this figure, you can see San Andreas fault in large size. මේ තියෙන්නේ විශාල කරපු රූපයක් San Andreas විභේදයේ.
The length of this is 1000 kilometers. මේක දිග කිලෝමීටර් 1000ක් පමණ වෙනවා. The North American plate and the Pacific plate are situated on either sides of this tectonic boundary. These two plates slide past each other for about 2.5 centimeters per year. වසරකට සෙන්ටිමීටර් 2.5ක් පමණ මෙන්න මේ සීමාවන් දෙක මේ භූතැටි දෙක මේ මායිමෙන් එකිනෙකින් ඈතට චලනය වෙනවා. Because of this, earthquakes occur frequently here. ඒක නිසා මෙතන නිරන්තරයෙන්ම භූමිකම්පා ඇති වෙනවා. Children, do you know most of the plate boundaries or margins are at the bottom of the sea? But we can't see them because of the oceanic water. ගොඩක්ම බහුතරයක්ම භූතටි මායිම් පිහිටලා තියෙන සාගර පතුලේ. සාගර ජලය නිසා අපට පේන්නේ නැහැ. When they occur on land, they can be easily recognized. ඒවා භූමිය මත සිදු වෙනවා නම් භූමිය මත තිබෙනවා නම් අපිට හඳුනා ගන්න පහසුයි. So one such plate margin is the San Andreas fault. අන්න එවැනි සාගර පත්ලේ නැතුව භූමිය මත පිහිටන භූතැටි මායිමක් තමයි San Andreas විභේදය කියන්නේ. Okay. Now let's turn to the position, the location of the Sri Lanka on the earth. මේ පෘථිවිය මත ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටුම තියෙන තැනට අපි දැන් යමු වෙමු. So, what's the location of the Sri Lanka? Look at this picture. In this picture, you can see in red color. Can you identify the Sri Lanka on this map? මේ සිටිය මේ උල්වන්ද ශ්‍රී ලංකාව හඳුනා ගන්න. ඔය රතු පාටින් තියෙන ශ්‍රී ලංකාව. Look at the position of the Sri Lanka. බලන්න හොඳට බලන්න ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටුම. Sri Lanka is not located on the boundaries of plate margins. It's an island. පුතේ ඔයාලට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණාද ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටලා තියෙන ස්ථානය? ඒක පිහිටලා තියෙන්නේ භූතැටි මායිමක නෙමෙයි. ඒක වෙනමම දූපතක්. So that is the reason for the not occurring earthquakes frequently in Sri Lanka. කියන්නේ නිතරම ශ්‍රී ලංකාවේ මේ භූමිකම්පා වෙනත් රටවල ඔහොම නෙමෙයි. වෙනත් රටවල ගොඩක්ම භූමිකම්පා, volcanic eruptions, ඒ කියන්නේ ගිනිකඳු පිපිරීම නේද? සෑහෙන natural disasters දකින්න පුළුවන්. නමුත් ශ්‍රී ලංකාව අපි වාසනාවන්තයි එහෙම දේවල් දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක දූපතක් විදිහට තියෙන නිසා තමයි හේතුව. So the reason is Sri Lanka is not located on the plate margins. It's an island. මොකක්ද හේතුව? ශ්‍රී ලංකාව භූතැටි මායිම් වල නොපිහිටීම. නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාව භූතැටි මායිම් වල පිහිටා නොතිබීම. ඒක දූපතක් වන නිසා. එහෙම උත්තරයක් ලියුවා නම් හරි. This is the answer. Sri Lanka is not situated on plate margins. එහෙමත් නැත්නම් plate boundaries. හරි. එතකොට මේක තමයි ඒකට උත්තරය. So now you know what are plate margins, what are the tectonic plates, how they move relatively to each other, what are the three ways of the movements, and how it affects for the Sri Lanka, and finally what are the countries that we can see these earthquakes, and what are the countries are situated in these plate boundaries. Again, then අන්තිමට අපි කතා කරොත් මෙන්න මේ විදිහට plate margins වල පිහිටලා තියෙන රටවල් මොනවද? මේ භූමිකම්පා ගිනිකඳු නිරන්තරයෙන් දැකිය හැකි රටවල් මොනවද කියලා අහුවොත් මොනවද උත්තර? Okay, the countries that the earthquakes occur: China, China, Japan, Japan, Nepal, Nepal, Indonesia,
Peru, වරදනම් Peru රාජ්‍ය කියලා කියනවා. Iran, Iranian, Italy, Italia මේ වගේ රටවල් තමයි ඔයාලගෙන් ඇහුවොත් එකක් තුනක් මතක තියාගන්න. Next children, we have an activity to understand the movement of the Earth's tectonic plates. අපිට පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ පෘථිවියේ භූත ඇටි චලනය වෙන ආකාරය කොහොමද කියලා බලන්න. Look at your textbook activity 8.3. ක්‍රියාකාරකම 8.3 rule. Look at this picture. මෙන්න මම ඔයාලට පෙන්වනවා මේ පින්තූරය. Okay, look at this picture well. You have to take a yellow colored orange with a thick skin. ඒ කියන්නේ පුතේ දැනකම දෙලක් සහිත දුඩංගිරියක් and a knife. ඊළඟට පිහියක්. The method is cut the orange with the skin into different shapes by using the knife and keep the orange between the two palms. මෙච්චර ලොකුවට කිව්වට මොකද ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ? පිහියක් අරගෙන මේ දොඩම් ගෙඩියේ ලෙල්ල එක එක හැඩයන් වලට කපන්න. ලෙල්ල එක එක හැඩයන් වලට කපලා රූපේ පේන විදිහට ඔයාලගේ අත්ල මත ඒ අත් දෙකට ඕම මැදට තියාගෙන හිමින් සැරේ දොඩම් ගෙඩිය ප්‍රෙස් කරන්න. එහාට මෙහාට ප්‍රෙස් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට දක ගන්න පුළුවන් ඔයාලා විවිධ හැඩයන් වලට කපපු දොඩම් ලෙල්ලේ ඒ හැඩයන් වල චලනයන්. When you press by using your hands, you could see the relative movements of the parts of the orange skin. ලෙල්ලේ ඒ සාපේක්ෂ චලනයන්. So children, I think you could get an idea about the earth. We discussed here a lot of things about the earth. So let's meet again with another unit. Goodbye all of you.